Gunvolt Burst. Игра у нас в 2018 году была сделана. И Tempest Mask у нас присоединился на комментатора. И эта игра была сделана разрабами Мегамена. И мы здесь видим персонажа, с которого срисовывался аватар Кивами. Абсолютно Мегамен-лайк. Абсолютно Мегамен-лайк игра. И таймер стартует через 3, 2, 1. Поехали! Here we begin, Mighty Gunvolt Burst. For those that don't know, this game, the predecessor has been shown off at a GDQ before, but in case you're unfamiliar, this game has launched in 2017, originally for the Switch, and then a week later for the 3DS, as it is the sequel to that game, which was a bit of a short romp, even... Да, игра изначально была разработана на Switch'е в 2017 году, но потом она вышла все-таки на ПК, приобрела множество различных персонажей, с DLC-шками и так далее. Да, и у нас есть множество различных персонажей с кроссоверов с различными другими играми. У каждого персонажа есть собственный уникальный плейстайл. У нашего персонажа есть два друга, два робота, которые летят вперед и быкуют на всех врагов. From the Sonic Advance games, and I know we all saw Sonic Advance 2, so if you all missed out on that action because we did have some Knuckles going on, you're going to probably see the next best thing here for sure. Now, you're seeing Kiwami pick up all these CP power-ups. The reason for that is because this game features a plethora of customization. Да, и мы можем заметить, что во время рана Kiwami будет постоянно поднимать различные ванапы. Точнее, CP-апы — это валюта для апгрейда нашего персонажа. Это уже не НГ+, мы раним на абсолютно пустом персонаже. Первый босс у нас убивается достаточно быстро, без особых проблем. Возможно, вы можете, если вы знакомы с серией Mighty, в Mighty Number One был этот босс. Bosses and all that stuff. In fact, I'm pretty sure that the Mighty Number 9 music in this game is something of a carryover from the retro soundtrack from that game, which, yeah, shout out to that. But other than that, we're going to go into Dynatron first because, as I mentioned, some of the stages have the power-ups we need, and this is absolutely where we need. Да, и здесь у нас есть выбор, куда пойти. Есть выбор, какой стейдж пойти, потому что, ну, на общей карте. И мы выбираем именно это место, потому что здесь мы получим себе дэш. А нет, подождите, комментатор немножко напутал. Не я, другой комментатор. Раут чуть-чуть был поменен, и сначала мы отправляемся за пауэрапом. Сейчас увидим, каким именно. За аирдэшем мы пойдем чуть-чуть позже. But yeah, anyway, so the power plant features a darkness gimmick that we're going to be seeing. Of course, there's also these split pathways as well. But yeah, the darkness gimmick, we can only really see
Да, у нас куча различных вот сейчас пауэрапов. Мы можем апгрейднуть свое оружие, свои обилки, настроить то, как мы хотим стрелять, трипл-шотом, не трипл-шотом, быстро, медленно, заряженное, так, не заряженное. Вариации, кастомизации нашего оружия просто очень много. Можно заметить то, что раннер у нас сделал трипл-шот. Очень короткая дистанция выстрела, но при этом большая скорострельность и 3 выстрела, что очень быстро-быстро позволяет нам наносить урон. Первый, точнее уже не первый, второй босс, Дайна. И можете посмотреть то, как мы уничтожаем этого босса. Трипл-шот просто... Зачем тебе пузыри, Вава? Ты випом хочешь стать? Избавиться от колеи модера? Alright, so we're now moving into Avi's stage, the air tower, and, well, as per usual, it's tradition. Thanks, Avi. For those that don't know, Kiwami and I are actually Mighty number 9 runners too, so there you go. But, yeah, so you see those power-ups right there. And that was our air dash. So now we get to go fast in mid-air. И вот тот самый air dash, мы его наконец-таки забрали. Теперь мы можем передвигаться быстро. Также можно заметить то, что раннер периодически поднимается по лестницам, комбинируя подъем вверх с прыжком, что позволяет очень быстренько подниматься. Да, наши боты на самом деле очень мощные и делают всю работу за нас, нам толком стрелять даже и не нужно. Kiwami, what do you remind me what you're usually going for with those? So essentially in the new route, there's gonna be one element that we're gonna be picking up, and it's on the waterworks stage. But for the most part, we're gonna be getting all the customization points that we can. Да, в очередной раз босс-файт заканчивается, даже не начавшись толком. Ой-ой, так, ладно, не очень повезло, так. Окей, немножко медленно получилось, но... Все, ладно, нормально. Уничтожили босса все равно очень быстро. And yet, that was a really good fight. Yeah, that was the Storm Eagle pattern. Unfortunate, but hey, this a little RNG, not much to it, really. Yeah, we can kill him before he does that attack, but again, it's kind of something that's out of our control. He didn't stay too much on the ground, so... Yeah, he wasn't much of an airboat today, but we'll see if he is next time. Which, you know, foreshadowing. But, nevertheless... Welcome to the highway. As you just saw there, we have a few appearing platforms, the not Yoku blocks of this level. And, you know, a little different from a highway per se, because we're not quite in the traffic as it were. So, yeah, you know, the fun little things about seeing a stage name, but then not Рейс на Love 3 будет, да. Вообще, сразу же, как только закончится этот ран, у нас закончатся мегамены, Погерс. Кто смотрит нас с 3 часов сегодняшнего дня, могли уже конкретно подзадолбаться смотреть мегаменов. Дальше у нас будут прекрасные игры ожидают. Но, друзья... Если обычно я привык говорить о том, что в случае, если вы пропустили, точнее, если вы ждете игр поинтереснее, то, ну, всегда можете дождаться любимых игр. Но боюсь, что уже поздно. Сейчас придется есть то, что дают.
not Потому necessarily for что the sake это уже of совсем-совсем saving конец more, марафона. so the Буквально triple shot меньше actually takes 12 time, часов 'cause осталось we decrease до... its duration. Ладно, еще не меньше. Около All right, here we go 12 with часов Brandish. осталось до конца Now, марафона, друзья. we're of Так course just что gonna try and melt his можно health и down as досидеть, fast as we как can. говорится. Очередной босс. And И voila! The health bar очень couldn't keep up, фаст folks. килл, That's how прям you know you отличный got it good. получился. 16 до I конца. just wanna give a shout out Ты to считаешь Brandish. You're бонусную not just a игру. dude, but you're pretty sharp as well. Ты считаешь бонусную игру, но не закидываешь 300 тысяч долларов. Blade joke? No. Yeah. Alright. Anyway. И делаешь это без уважения. Shout out to JRT Tables, by the way, the Metal Slug Runner. That was just a little note that I was taken off of a, if you know, you know. 500к пузырей. Я боюсь, что они плохо конвертируются в доллары. Как и многое другое. Mighty number 9, that stage was kind of concerning because in that case, you had a whole hide and seek mechanic, and that was especially problematic because the only checkpoint you had was to the boss corridor. So in this case, that's not quite here, and thank goodness for that, but we still got a few moving platforms to deal with. If you're familiar with Super Mario World's castles and those little things, then yeah, that's kind of what it reminds me of anyway. Да, ожидаем тут на автоскроллерах, But not much really to когда мы say at the сможем moment, except передвинуться дальше you уже. can get some characters anyway can get some elements that you can equip to your. И это, по-твоему, нормальное общество, которое отрывает тебе руки? Окей, я понял. Я понял, бабы из Сингапура. But I should mention in this level that Kiwami does have these switches to go through, and so once we get through all those, then yeah, we're basically moving on to Shade, no problem. And in case you didn't notice, there are a combination of both enemies from. Если вы продадите свои руки, то как же вы будете Пепе хайпить без рук-то? Не-не-не, друзья. Я, конечно, понимаю, что вы не спидранеры и думаете, что вам руки ни к чему, но нет. Друзья, руки полезны, даже если вы не спидраните. Так что не стоит спешить с их продажей. I unfortunately have not played Galgun, so I can't really help you there. Yeah, neither can I. But yeah, essentially this game is not necessarily Санкт canon Сингапур. because it really states in the game that it's nothing but like a big simulation, so. Which, to be fair, Dr. White from that game Сингапур. Working on as well, but yeah. Oh yeah, shout out to some invisible platforms. We also had that too. And Ужас какой. Как это коверкается? Как вы это коверкаете? Сингапур? Санкт... Боже мой. Что за ужасное название, друзья? Кто это придумал? Санкт. Как это вообще произносить? Очередной босс-файт. Даже не заметили его. И мы очень быстры, I'd say this is a good time though to open the floor to some donations. So Shadow Temple, go right ahead, my friend. Yeah, all right. We got ourselves $10 from Sakratoy saying howdy, Kiwami. Санкт-Сингапур. Окей, я выговорил. Good luck on the run. So Tuka Bass or Tuka Base? Anyway, we got ourselves $250 from Judo Nerd MD saying, thank you, AGDQ, for supporting great organizations like the Prevent Cancer Foundation. As a physician in training, I see the benefits to the patients of early спамер detection and в treatment. чате ГДК, его не банят. А он пишет биби. Интересно, что это значит? Это азбука Морзе? Кто-то говорит good morning, HDQ, а у нас вечер. Что за фигня? Есть у кого утро? Ни у кого еще нет утра. Утро только у кого-то, у кого плюс 12. Или минус 12. Жесть. Ох уж эти американцы. О, мы получаем себе invincibility, благодаря чему мы сейчас можем пробежать просто весь этот уровень. Очень приятно.
there. But we also had a power boost as well, which was supposedly capable of bursting enemies even from afar and just doing more attack, you know, all that good jazz. Just a mention of that, a shout out to that. О, теперь тот же самый человек, который спамил, пишет в чат нэп-нэп. Я понял. Ему 11 просто. А я думал, какой-то код. Тем временем босс у нас очередной уничтожен. If we end up waiting for him to not do that attack, it's gonna waste more time than that, so... If it happens, it happens. Yeah, no. That's how it usually goes in a speedrun. Alright, so now we're jumping into the waterworks. And, yeah, this is probably by far the most technical stage of the run. There will be some water streams that will come from the floor whenever Kiwami hits specific parts of the level, and we can skip those cycles if we are fast enough, so let's see how we do there. Oh, I almost had it. Okay. Well, still pretty good drop, though, if I do say so. Yeah, this particular skip is very hard to do. Так, ссылки в чате, Again, пожалуйста. this is a super technical stage. We can skip the final stream here, but I'm not sure if I'm gonna be able to. That's fine. Almost. Some of you are probably wondering what's up with the food items, by the way. As it turns out, you can pick those up and then go to the pause menu, where if you're feeling like you're in a bit of a pinch, you can just recover your health, no problem. The game also gives you extra score if you do keep some of them by the end. But yeah, just to answer that question, if anybody had that, so to speak. And then I should also bring up. Я считаю, нужно извиниться. Нужно извиниться и слить все поинты свои. Раздать детям поинты. Yeah, there's quite a bit of Gunvolt referencing in this game for sure, and I quite honestly appreciate that. Big shout outs to Inti Creates, by the way. They are a fantastic dev. Очередной босс. They do have a new game coming out pretty soon. Тем временем у нас раннер говорит о том, что рекламит разрабов этой игры. Говорят о том, что вот у них скоро новая игра выходит. Yeah, this boss is pretty quickly because she's like, I think she's the boss that has the least amount of health in this game. That's something pretty... Oh, I forgot to get the freeze upgrade. Okay, it's fine. I mean, the run can still continue without that, but like... Мы чуть забыли забрать себе фриз апгрейд. Это как бы на самом деле плохо, но в принципе и без этого можно справиться. Мало приятного, но да ладно, пофиг. We would usually start things off within the any percent route, but here, not necessary. That said, the stage does have a lot of conveyor belts and, you know, movement involved. And this is also, if I'm not mistaken, well, actually, we do have one more mighty number after this, so... Не, надо комментаторам пузырями платить, но так как, ну... Нельзя, нету функции раздачи пузырей с основного канала. Надо использовать баланс вабы для зарплаты комментаторам. Одну игру откомментил, получил 5000 пузырей. Yeah. Well, at the very least, we got some more customization going on. And, очередной у нас let's open up the floor апгрейды. for donations, shall we, Shadow? Увеличим атак power. Ускоряем скорость атаки. Ой, не, мы здесь only это самое, волонтерская орга, мы комментируем все рестримом, без какой-либо коммерции, друзья. But none of the racers who will be participating in that run, which is just about 3 runs away, none of them have seen it before. So we're going to be reacting live and trying to race without knowing what to expect whatsoever.
Тем временем у нас очень интересный босс. Немножко медленно, но в принципе не самым плохим образом все получилось. Awesomeness. Yeah, I'd love to see that donation incentive met, because after what you just said there, now I'm absolutely intrigued. By the way, nice battalion fight. You noticed Kiwami changing her shots to go at a 45-degree angle? Yeah, that was why. He likes to go on the ceiling, he likes to do the shooty shoot, and also his desperation move is a little callback to Ace-Rock from, or Ace-Rock. Я не понимаю, почему... Где модератор ГДК? О, наконец-то. 2 минуты дали чуваку, который просто какие-то рандомные символы пишет. Хорошо, что у нас модераторы не спят, правда? Alright, so now we're moving into the final stage of the Mighty Numbers, that of course being Pyro, and as you just saw right there, Kiwami totally cleared through those obstacles using the barrier. And yeah, that's just one of the big perks about Call in general. That barrier allowing her to do way more than what it could previously do, for sure. But yeah, no, absolutely doing great here. And yeah, y'all noticed that we, despite going into an oil refinery, we started off with a bit of a water level gimmick. Yeah, I'm not sure why Inti did that per se with Pyro's level, but it kind of fits. And the oil slicks, instead of being on the floor, are already lit up. So, you know, this is not your typical oil... Wait, no, not oil man. Flame man. Ясно, наш модерация тоже... Полагаться на никого нельзя. Тоже никто не реагирует на эти секретные коды. А что если это какое-нибудь грубое слово? Тем временем у нас огненный босс-файт. Не, я только чат Еса модерирую, а ГДК нет. Я просто был тем самым спамером. Тем временем у нас очень мало здоровья. Не получилось сделать фаст-килла, и остались на лоу хп, и как бы и времени сэкономили, хп мало. Опасно. Я начинаю думать, что у чувака просто код ходил по клаве, и... Потому что это очень похоже на такое было. Блин, жесть, какой клевый эмоут у ГДК есть. ГДК Fire. Есть у кого-нибудь сапка на ГДК? Кто-нибудь поймал себе гифт? Этот ГДК Fire просто имба. Мне кажется, я ни разу не ловил сапку на ГДК. Если ловил, то один раз вообще. Жесть какая-то. Similar to Tesseo's Gunvolt 2 stage, the idea is we have red platforms and blue platforms. Now, because the flash field is not quite a gimmick within this game, instead what we're seeing is the background changing those colors, so you'll want to jump from one platform to the next as soon as you can before that whole change up in the background occurs. Ого. And yeah, not much else there. Also, we got a little passage with the darkness making a return. Hi, darkness. А я все поинты уже профукал. But yeah, I should mention right away that one of the interesting things about Mighty Gunvolt Burst is that we actually will have a boss rush coming up. It's not in this stage per se, but I find it so funny because, again, if you played Mighty number 9, you might recall that there was no boss rush in that game at all. So I like to think that Inti was like, okay, we'll do it here. Which, you know what? Интересный факт, то что сейчас скоро будет у нас босс-файт, но есть забавная вещь такая, которая... В общем, в предыдущей версии Mighty Gunvolt не было босс-раши вообще, и
which we will now go head to Разрабы head такие, ну ладно, сделаем with только Game здесь его. Master Gunvolt. That's right. Какие So, вопросы? part of the plot within this game is that if you're playing as a mighty number 9 character, you're going to face Да, тем временем у нас очередной босс. and then if you are playing as a Gunvolt character, you are going to face a mighty number 9 character here. Кроссовер между Mighty Number 9. Если мы играем за персонажей из Mighty Gunvolt Burst, то мы бы увидели, то мы как раз таки увидели босса из Mighty Number 9. Так как мы играем, ну, вот поэтому мы увидели из Number 9. Если бы играли за персонажей из Number 9, но увидели бы из Mighty Gunvolt Burst. Такой интересный босс-файт. К сожалению, мы босс-файтов в этом Мегамене вообще, Мегамен-лайке не увидим, потому что их все слишком быстро убиваются. But yeah, that was Gunvolt, and now we're into the subspace level. So we're gonna grab the knockback resistance here in this stage, and then equip it near the end. There's gonna be quite a few spikes and death hits, but there's also gonna be a 9-second time save that Kiwami can potentially do. But it's going to Рано, require Делик, all у the вас еще есть damage понтос. Дождаться, когда он все сольет. Потом говорить об этом. or rather into those spikes and skip the cycle. So if there is a bit of error in that skip, it will cost us a bit. So let's see if she decides to do it. I am absolutely doing it. Oh yeah. All right, here we go. Well, actually, do you think we could actually fit in a donation beforehand, or are we coming up to it? Yes. All right, Shadow, go ahead. Sure thing. Oh, I got it. Just wanna let- Oh no! О, смерть! Right afterwards. Okay. Unfortunate. At least we get to But see it look- again. Yeah, at least Ну, there мы was a потеряли checkpoint just right секунд there. So you know what? 15. It's not too bad, but yeah, okay. I was gonna say. Еще мы definitely потеряли сейчас пузырь, из-за этого not the пришлось worst еще idea. раз Yeah, ресетнуть. those tangling enemies, those are from Desna's stage in Gunvolt 2, and oh, they can be such a nuisance. All right, sorry, Shadow, go right ahead. Да, и в этот раз у нас все получилось, прекрасно. Sorry for the jinx. Hey, friends, we just hit over $1,000 on the Love 3 custom AGDQ bonus level. Please keep getting those donations in for that. Once again, this level's created by the original developer for GDQ, and the runners have never seen it before. If you want to flummox some poor runners today, please get those donations in. Тем временем у нас очередной босс. Просто клубок шерсти какой-то. So much love to GDQ staff and runners. I know it's the last day, but let's make it count and meet those incentives. Is it okay that I'm still tearing up because Нормально, просто зафейсрейсили его. Подсчитано все, ХП подсчитано. Absolutely. No, that message from Dennis, the creator of Rock and Roll, it just gets me every time, you know. Shout out to Dennis. Major. Чат, извините, небольшой офф-топ. Масляный обогреватель может загрязняться сам собой? Он просто у меня весь какой-то грязненький. Я не понимаю, я с ним ничего не делал. Он просто стоял у меня, и я смотрю на него, он грязный. В какой-то застывших каких-то штучках. Как будто бы это с него что-то покапало, попрызгало. Страшно, блин. Внешне, да. Какие-то застывшие штучки на нем просто висят. Не должен. Блин, страшно. Alright, so now we're in the Dystopia level. There's going to be a lot of damage boosting here, since we no longer get knockback from that upgrade. Тем временем мы получили себе апгрейд, который позволяет нам не отталкивать, больше не быть подверженным нокбеку. Как оно называется, господи? Когда мы получаем дэмэдж, нас отбрасывает. Чат, давайте переводите, я не справлюсь. Вы здесь что, просто так, что ли, сидеть думаете? Нокбэк перевести быстрее, давайте, быстрее, надо. And then we've got another danger climb section, or actually, was there even one beforehand? I kind of forget. But yeah, I like to call those danger climb sections because, you know, you're trying to escape rising lava, rising hazards, stuff like that. Отбрасывание, отталкивание, сливая пузырь. Так, это другое. Отбрасывание, да, хорошо работает. Отталкивание назад, слишком длинно. Here comes the Plasma Legion.
Отбрасывание, наверное. Наверное, And it's отбрасывание. never a Gunvolt unless it's never a Gunvolt game unless there's a tank fight. So you know they had to bring this guy in. Да, и у нас здесь достаточно простой файт с машиной, с босс-файтом, с танк-файт, так сказать, называется эта штука. В принципе, очень простой босс. Особо ничего страшного из себя не представляет. Yeah, getting sub 2 in this stage is actually pretty good. All right, folks. We are nearly finished with the run. For now, it's time to jump into the Cyberspace Coliseum. And here, we already have our boss refights. So, Kiwami's gonna have to face through each of those mighty numbers once again. Not much else to it, so I'd say, Shadow, let's get at least 5 donations in, shall we? 5 donations, I certainly can. We have ourselves quite a few donations coming in for Ой, не получилось у нас особо, не пошло, не повезло. Пришлось немножко ресетать. But there's only 2 runs in between now and then, so please hit it up. Like this $50 donation from Legov saying a blind race. That sounds very good. Тот самый босс Раша, о котором мы говорили. We also have $50 from YD95 saying 10 tickets for Love 3 Custom AGDQ Showcase. I certainly can make that happen. We got $160 from Good Guy. Ой-ой-ой, жесть. Вот это вы там напузырили, конечно. Вся вода в пузырях. Ну, друзья, ну что это? Жесть. Тем временем уже второй босс Раша. Good luck to all the runners. What you and the whole team at GDQ are doing is amazing. I have a new job interview on Monday, so please wish me luck. Good luck. Да, к сожалению, эта атака опять произошла. Не успели добить босса второй раз тоже. Ничего страшного. Подождем. Все, добили босса с кайфом. So it's at least half of the boss rush donezo, and yeah, no, we're just really pumping through things. If y'all are interested in picking Тут up вы this все сливаете пузыри, а на таймере будет 60. И что вы будете делать? PlayStation 4. And if you would like to try your hand at the original Mighty Gunvolt, you can get it on most of the same platforms, just alternate the Switch for the PS Vita. And I also definitely give props to the PlayStation version having the moniker of Gal Gunvolt, because for those that don't know, Galgun actually preceded Gunvolt and Mighty Number 9 from Inti Creates. It was, however, a game that they did originally have a publishing hand in, so this was kind of before they became an indie company, which is always interesting to look back at, really, because you know, the original Galgun came out for PS3 and Xbox 360. But yeah, big shout out to Inti Creates. Honestly, one of my favorite developers, period. Like, they just really make some good games and always love... Очень длинный босс-раш, конечно. Callbacks and references to projects. Если вы не успели посмотреть на одного из боссов, которых мы сбривали очень быстро, можете еще раз посмотреть, как мы очень быстро их сбриваем. I just can't stress that enough, truly. Thank you, Inti Creates, for all the work that you've done. Очень милый босс, но убиваем мы его тоже так же быстро. ZX games, which we did see ZX earlier at GDQ, and big shout out to that run. That was so cool to watch. All right, just a few more bosses to go, and then we'll be entering the final fights. So once again, we're going to be seeing Seismic. Мне интересно, время эстимейта было заточено под хард, да, сложность? We have $100 from Finn the Puppy, saying Finn the dog here, loving all the runs here on the final day of GDQ. Hoping you get that Zelda 100%. Ну да, по сути, под хард было заточено, потому что мы уже почти в конце самого рана. Еще остается пару боссов босс-раша и финальный босс. Definitely going to be glued to my screen today. We also have $50 from Tumultalk saying more GDQ hype.
Absolutely more GDQ hype. Let's see that bonus run. All right. Looking Лучше absolutely бы phenomenal, такие большие Kiwami. пузыри залили на то, соберут ли на Зельду или нет. Yeah, we're almost Я done with думаю, не refights. соберут на Зельду. Я думаю, шансов 0. Yeah, you always feel that sort of adrenaline once you're nearing the end of those refights. I know I do. Yeah. Ну, всегда под конец ГДК, конечно, летит большое количество донейшенов. Luckily, we have Но, блин, Ugh, gosh darn it. We got the directional shot on our side though, so you know, что-то all's good there. не Nothing much else верится. to say. His explosive presence? Not today. Оно все должно начаться вот сейчас, ну, с часа на All right, час. folks. И Now не we're позже. entering the doppelganger fight in just a bit. So it's at this point that you're normally going to fight an evil clone of your character. And so, of course, in this case, it'll be called, but oh my goodness! Is that Teseo? What? What's he doing here? Это что, Тесея? Oh. Что он здесь делает? So he's the нет. mastermind behind all this. Мы боремся сами с собой, с сущностью себя, но мы настолько слабы, что мы себя уничтожаем невероятно быстро. И опять этот босс. И Тесео, финальный босс. Что же будет? Что же будет? Что же будет? Чат, напряг, как оно? Нормально там? Ненавидь валерьяночки. И тем временем остается совсем немножко. Как только босс переходит во вторую фазу, мы его убиваем, и как только будет черный экран, будет финальное время. И... Время! Прекрасный Mighty Gunvolt Burst был пройден за 35 минут 49 секунд. Друзья, это ГГ. Это ГГ. Тут и поспорить нельзя. И раннер отвалился. Это не...